Welcome to this session, practicing for mains examination. Mains examination practices, daily sessions we are conducting. Now here in this one, today we are going to discuss reasoning questions in this. Now first let us start with this question here. Now there are some 7 boxes. 7 boxes and they are placed one above the other. That is 7 boxes are stacked one above the other. And in 8 different racks. How many racks are there? 8 different racks. In these 8 different racks, there are 7 boxes which are stacked one above the other. That means one of the box is a vacant. That means there were no elements in that one. Then each box, the bottommost rack is number 1, immediately above 2 is second, and the top rack is 8. Altogether, how many racks were there? 8 racks were there. 1, 2, 3, 4 from bottom to top, and similar to our floor arrangement, one of the rack is vacant. Now in these 8 racks, only 7 boxes were placed, and in each box contains a different number of balls. Now these are the balls given, 36, 39, 48. That is one of the parameter added to this one. And number of balls in each box. Now this is the crucial information. Number of balls is talking about in each box is a multiple of that rack number. It is a multiple of what? Rack number. Then rack number which is placed immediately above. It is the number of balls in each box is a multiple of what? Rack number. That rack number is placed immediately above and immediately below it. That is, if a box is placed at the 8th rack, then the number of balls must be multiples of 7 and 9. Are you getting this one or not? Then one of the rack is empty. No box is placed in it. One of the rack is what? One of the rack is empty and there is no rack placed in this. Then, now this is what the information given. I hope you have got the information. That is the first descriptive part. Once you have gone through this descriptive part, I will just give for 5 minutes. I will just give 5 minutes for you people. Then I will display the statements. Then try to work out this. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 7 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ వెల్. మా 7 బాక్సెస్ ఉన్నాయి, 8 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. 8 ర్యాక్స్లో 7 బాక్స్ని ప్లేస్ చేశారు ఒక్కొక్క బాక్స్లో. అండ్ ఒక ర్యాక్ ఏమో వేకెంట్ ర్యాక్ ఉంది. ఒక్కొక్క బాక్స్లో డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈచ్ బాక్స్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ద ర్యాక్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ అబోవ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ బిలో. అంటే 8th బాక్స్ ఉందనుకోండి, 8th బాక్స్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఏమి ఉండాలి? 9th బాక్స్, 7th బాక్స్, ఈ రెండిట్లకి మల్టిప్లికేషన్ అయ్యి ఉండాలి. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2. అండ్ ఈజ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ద బాల్స్ మస్ట్ బి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 and 9. క్లియర్? One of the racks is empty, no box is placed in it. Clear? ఇప్పుడు చేయండి. I will give some time, 5 minutes for you. The information is very less and try to work out this.
Yes, those who have completed, please try to answer the first question. Once you have completed, let me know, then I will start explaining this set. Yes, your time is up. Now coming back to this one, listen this very carefully. None of you people have responded. I hope none of you people have completed within that time. Mokkasar చూడండి. How many are there? There are 8 racks. 8, 7, 6, 5, 4. Now this is how these racks were placed. 5, 4, 3, 2 and 1. Then 8 racks were there. Now this is similar to our floor arrangement. Floor lo kuda మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి. First floor at the bottom, the above floor is second floor and so on. The topmost floor is the 8th floor. Then now in these 8 racks, only 7 boxes were placed, and in each box different number of balls were there, and the balls is a multiple of the adjacent boxes, the numbers. Then one of the box being empty. Now ఏది మనకి empty అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో చెప్పండి. Now 36, 39, what are the numbers we have? Balls, 36. Now 39. Now 36, 39, 48, 48. Then next one 60, 63. Now 60, 63. Then 105 and 120. 105 and 120. Now these are the numbers given. Then ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ నెంబర్స్లో మనకి ఏ బాక్స్ మనకి ఏ ర్యాక్ మనకి వేకెంట్ ఉందో చెప్పాలి. ర్యాక్ 3 ఈజ్ వేకెంట్. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, ఇక్కడ చూడండి, ఈచ్ బాల్ ఇన్ దట్ వన్ మస్ట్ బి మల్టిపుల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ద ఇమీడియట్ అబోవ్ అండ్ ఇమీడియట్ బిలో. మా ఈ బాక్స్లో ఉన్నవి 6తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి, 4తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి. బాల్స్ 4లో ఉన్నవి 5తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి, 3తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి. 8లో ఉన్నది 7తోని మల్టిప్లై అవ్వాలి, 9తో కూడా అవ్వాలి. అవునా కదా? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ హియర్? దెన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ బాక్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద 8th rack, ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద 8th rack, దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఇన్ దట్ మస్ట్ బి ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 and 9. 7తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి, 9తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి. 7తో 9తో మల్టిపుల్ అవ్వాలంటే ఏం అవ్వాలి? అమాంగ్ దీస్ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 అండ్ సో ఆన్. మరి 7తో మల్టిపుల్ అయింది అని చెప్పండి. దెన్ 7, 9, 63. అవునా కదా? నెక్స్ట్ వన్, ఇది 7తో అవుతుందా? ఎస్, ఇది కూడా 7తో అవుతుంది. దెన్ 63 and 105, ఈ రెండు నెంబర్స్ మనకి 7తో మల్టిపుల్ అవుతున్నాయి. కనుక 8లో ఏమి ఉండాలి? 63 అయినా ఉండాలి, లేదా 105 అయినా ఉండాలి. మరి 105 ఉంటే 105 9తో మల్టిపుల్ అవుతుందా? 9 ones and 9 ones 9, 15. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 9. కనుక మనకి టాప్ ఫ్లోర్లో ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? హియర్ ఇట్ మస్ట్ బి 63. ఫాలో అయ్యారా లేదా? 63 అనేది 7తో మల్టిపుల్ అవుతుంది, 9తో కూడా మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి, అండ్ 63 మస్ట్ బి ఆన్ ద 8th floor. దెన్ విచ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ వేకెంట్? వేకెంట్ ఏది ఉండాలి చెప్పండి? మా ఇది వేకెంట్ 7లో ఉండవలసింది 6తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి, 8తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి. అవునా కదా? అలా తీసుకుంటే ఇక్కడ 1లో ఉండవలసింది. 1లో ఏ బాక్స్ అయితే ఉందో ఆ బాక్స్లో ఉన్న టోటల్ బాల్స్ 2తోని మల్టిపుల్ అవ్వాలి, 0తో మల్టిపుల్ అవ్వాలి. మరి 0తో మల్టిపుల్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? 0 into anything is 0. Clear? 0 into anything is 0. Hence, here in the first box, how many balls? 0 balls. 0 balls means there is no box at all. And this is the vacant. Now follow here, this is a crucial step. Is this clear? Gita Sri? And you have given rack 3 as vacant, but as here, which is vacant? First one is vacant.
Why the first one is vacant? Number of balls in this first rack must be a multiple of 2 as well as the multiple of 0. 0 into anything is 0. Hence first one is vacant. Clear? Good. Fine. Now ఇప్పుడు కండిషన్స్లోకి వద్దాం. And only 3 boxes are placed between fabric and 48. Fabric is not placed immediately, which is having 63 and 105. And 105 అనేది దేంతో మల్టిపుల్ అవుతుంది చెప్పండి? 7తో మల్టిపుల్ అవుతుంది. మరి 7తో మల్టిపుల్ అయింది కాబట్టి 105 ఎక్కడ ఉండాలి? అండ్ 7తో మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి 105 మస్ట్ బి నౌ ఇన్ ద 6th ర్యాక్. మా ఫాలో అయ్యారా లేదా? 7తోని మల్టిపుల్ అవుతుంది, 5తోని మల్టిపుల్ అవుతుంది. నౌ 7 into how much? 7 into 1, 7 into 15. Again 5 into 21. Hence it is a multiple of 7 as well as 5. Hence 105 must be in the 6th box. అర్థమవుతుందా లేదా? Then good. గీతాశ్రీ good. Then similarly అమ్మ చెప్పండి ఇంకా 39 తీసుకోండి. మా 39 అనేది దేంతో మల్టిపుల్ అవ్వాలి చెప్పండి? 39. 5th బాక్స్ 7th బాక్స్లో 39 ఉండే ఛాన్స్ లేదు, అవునా కదా? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 5th బాక్స్లో 39 ఉండే ఛాన్స్ లేదు, 4th బాక్స్లో ఉండే లేదు. అండ్ 2nd బాక్స్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్. 3rd బాక్స్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? 3rd బాక్స్లో 39 ఉంటే 4తో మల్టిప్లై కాదు. మరి 39 ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి? వేర్ షుడ్ దిస్ 39 బి? 39 మస్ట్ బి ఇన్ ద 2nd floor. క్లియర్? సెకండ్. గుడ్. చెప్పండి. నౌ 3 into 13, 1 into 13. 39 we have been done. Then next one 120, 36. మా 36 అనేది ఉంటే 36 3లో ఉండొచ్చు అండ్ 4లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే 5తో మల్టిపుల్ అవ్వదు, 7తో అవ్వదు. మరి 36 ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్పండి? డెఫినెట్లీ ఇన్ ద 3rd one. 4 into 9, 2 into 18, 36 అయిపోయింది. దెన్ 48 ఎక్కడ ఉండాలి? 48 4లో ఉంటాయి, 5తో అయితే మల్టిపుల్ కాదు. మరి 48 ఎక్కడ ఉండాలి? 7. 6 into 8, 8 into 6. దెన్ 60. మరి 60 ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? 60 అనేది దీంతోని మల్టిపుల్ అవుతుంది, దీంతోని మల్టిపుల్ అవుతుంది. క్లియర్? దెన్ దిస్ 60 and 120 మస్ట్ బి ఇన్ దీస్ టూ. ఇక్కడ 120 ఉంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 యాజ్ వెల్ యాజ్ 4. 60 ఉన్న మల్టిపుల్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఇక్కడ 60 ఉంటే 5తోనే అవుతుంది, దీంతోనే అవుతుంది. దెన్ నౌ 120 and 60 కెన్ బి అట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్. ఇంతవరకు అయితే మనకి ఫిక్స్ అయిపోయింది. దెన్ ఎస్ మమత. మా మమత 120 5th బాక్స్ ఎందుకు ఫిక్స్ చేశారు చెప్పండి? వై కాంట్ ఇట్ బిన్ ద 4th బాక్స్? ఎస్ రాజేశ్వరి. మా రాజేశ్వరి చూడండి, మీ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్? ఇన్ 1 వై నాట్ 60 and 120? మా 1లో 60 and 120 ఉందంటే మా జాగ్రత్త వినాలి. ఇక్కడ మనకి 120 అయినా 60 అని ఉంటాయి. 60 అనేది 2తో మల్టిపుల్ అవుతుంది. 1 కన్నా కింద ఏంటి చెప్పండి? 0. 0తో మల్టిపుల్ అవుతుందా 60? క్లియర్ రాజేశ్వరి? 0 into ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ 0, అవునా కదా? కనుక ఇక్కడ మనకి 0 వస్తుంది, బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఏవైతే బాల్స్ ఉన్నాయో ఇది 0తో మల్టిపుల్ అవ్వాలి. 0తో మల్టిపుల్ అవ్వదు కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి దట్. దెన్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎస్ పవన్ 105 వై నాట్ ఇన్ ర్యాక్ 4? వై నాట్ అండ్ 105. 105 అనేది 7తో మల్టిపుల్ అవ్వాలి కదమ్మా. అండ్ 105 ఇక్కడ 7తోని మల్టిపుల్ అవుతుంది అండ్ దీంతో. 105 అనేది 7 మల్టిపుల్, అవునా కదా? 7 మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి 7కి అటుగా ఇటుగా ఉండాలి. ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7? మా ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు పవన్. గుడ్. దెన్ 105 ఇక్కడ ఉంటే దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ, 3తోనే అవుతుంది, 5 అవుతుంది. కానీ దిస్ 105 ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 యాజ్ వెల్. హెన్స్ ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7? నో. ఇంకే నెంబర్ కూడా 7తో మల్టిపుల్ అవ్వదు. అందుకు 7తో మల్టిపుల్ అయిన నెంబర్ ఈ 105 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫిక్స్ అయింది. గాట్ దిస్? ఫైన్. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు కండిషన్స్లోకి వెళ్దాం. ఓన్లీ 2 బాక్సెస్ ఆర్ బిలో ద వుడెన్ బాక్స్ అన్నట్టు. మా వుడెన్ బాక్స్ కన్నా కింద ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 2. హెన్స్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ వేర్ షుడ్ దిస్ వుడెన్ బాక్స్ బి? మై వుడెన్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 బాక్సెస్ బిలో వుడెన్ బాక్స్. కనుక వుడెన్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? 3లో ఉండాలా, 4 or 5 అని చెప్పాలి నెంబర్. ఎస్ మమత. గుడ్. మా 3లో ఉండాలి. మా అందుకే అడిగా ఈ క్వశ్చన్. ఎస్ ప్రవీణ్ 4 అంటున్నారు, రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ 3 అంటున్నారు. అమ్మా మీరు ఇవ్వాలి.
4th ర్యాక్ అండ్ 3rd ర్యాక్ చెప్తున్నారు అందరూ. ఎస్ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. మా ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ సమ్ క్లారిటీ ఫర్ యూ పీపుల్. దెన్ 3rd బాక్స్లో చూసుకుంటే దెర్ ఆర్ 2 బాక్సెస్, ఓన్లీ 2 బాక్సెస్ బిలో వుడ్ బాక్స్ అండ్ వుడెన్ బాక్స్లో సౌజన్య. అక్కడ చూడండి మా ఇక్కడ వుడెన్ బాక్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ వుడెన్ బాక్స్ ఉంటే ఎన్ని ర్యాక్స్ ఉన్నాయి? దెర్ ఆర్ 2 ర్యాక్స్. మా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాక్సెస్ అండ్ ర్యాక్స్. వుడెన్ బాక్స్ ఇక్కడ ఉంటే దీనికన్నా కింద 2 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ర్యాక్స్ అన్నాడా బాక్సెస్ అన్నాడా? ఇక్కడ ర్యాక్స్ అని ఉంటే ఇక్కడ సరిపోయేది. బాక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ వుడెన్ బాక్స్ ఉంటే దీని కింద ఒకటే బాక్స్ ఉంది, ఇది వేకెంట్ కదా. ఒక్కొక్క ర్యాక్లో బాక్సెస్ ఉన్నాయి, అవునా కదా. ఇక్కడ వుడెన్ బాక్స్ ఉంటే దీనికన్నా ఒకటే ఉంది, ఒకటి వేకెంట్ ఉంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 బాక్స్. గాట్ దిస్ వన్, హెన్స్ ఇట్ కెనాట్ గెట్ ద 3rd ప్లేస్. మరి మీరు జనరల్గా ఇక్కడ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అందుకే నేను అంతసేపు అడిగా. ఇక్కడ తీసుకున్నారో అవుట్, యూర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ రేస్. దెన్ హెన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏముండాలి చెప్పండి? వుడెన్. వుడెన్ కింద ఎన్ని ఉన్నాయి? దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2. 1, 2. గాట్ దిస్ వన్? ఓన్లీ 2 బాక్సెస్ వర్ దేర్ బట్ నాట్ ద ర్యాక్స్. అండ్ వుడెన్ బాక్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 120. అమ్మ వుడెన్ బాక్స్ 120 అన్నాడు, అందుకే ఇక్కడ 120 ఇచ్చాడు. లేదనుకుంటే 60 and 120 ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ 120 ఉంటే ఇక్కడ ఎంత అవ్వాలి చెప్పండి? దిస్ మస్ట్ బి 60. దెన్ నౌ వీ హ్యావ్ గాట్ ద నెంబర్స్. దెన్ ఓన్లీ 2 బాక్సెస్. సిల్వర్ బాక్స్ కంటైన్ 60 బాక్స్. మా సిల్వర్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? సిల్వర్ బాక్స్ కంటైన్ 60 బాక్స్. అండ్ ప్లేస్ వన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ విచ్ కంటైన్స్ 36. సిల్వర్ ఈస్ అబోవ్ 36, సరిపోయింది. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ బిలో ప్లాస్టిక్ బాక్స్ ఈజ్ ట్వైస్ అబోవ్ ఇట్. ప్లాస్టిక్ కన్నా ముందు డబుల్ ఉన్నాయి, పైకేమో సింగిల్ ఉంది, ఎక్స్ అండ్ 2x. దెన్ మా ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ఉంటే 0, ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ఉంటే 1 ఉంది, పైన ఏమో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ఉంటే ప్లాస్టిక్ కన్నా కింద 4 ఉన్నాయి, పైన ఏమో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ బిలో ప్లాస్టిక్ బాక్స్ ఈజ్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ అబౌవ్ దిస్ వన్. ప్లాస్టిక్ పైన 2 ఉన్నాయి, కిందనేమో డబుల్. డబుల్ to 2 is what? 4. And there are 4 boxes. Then, and glass box does not contain odd number of balls. Glass box contain even number. Kanuka glass box anedi ekkada undali? Either on the 3rd or on the 7th. And wood box is placed at an even number rack. And wooden place is placed at an even number. Asla avasarame ledhu, that information is not required at all. Got this? Then, now first కొంత information ఇంకా మనం తీసుకోలేదు. There are 3 racks between fabric and the box which contain 48. 48 की fabric की मध्य 3 ఉన్నాయి కాబట్టి fabric must be on the 3rd floor. సరిపోయిందా లేదా? 3rd. Then the fabric is not placed immediately 63 and 105. 63 की 105 దగ్గర లేదు. As many racks above glass below gold. గ్లాస్ పైన ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో గోల్డ్ కింద ఉన్నాయి. అండ్ above glass and below gold. Hence కనుక ఇక్కడ గ్లాస్ ఉంటే ఇక్కడ గోల్డ్ ఉండాలి, ఆర్ ద వైస్ వెర్సా. ఇక్కడ గ్లాస్ ఉంటే ఇక్కడ గోల్డ్ ఉండాలి. అబౌవ్ గ్లాస్ అండ్ ఈక్వల్ టు బిలో గోల్డ్. అండ్ గ్లాస్ అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? మీకు ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకున్నాం 3 and 7. అండ్ గ్లాస్ బాక్స్ ఓన్లీ 2 బాక్సెస్. ద ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ యాజ్ మెనీ బాక్సెస్ అబౌవ్ గ్లాస్ యాజ్ బిలో గోల్డ్. ఓన్లీ 2 in between వుడెన్ బాక్స్ అండ్ 120. 120కి వుడెన్కి మధ్యలో there are only 2 boxes below the wooden box. Sorry. Silver box contains 60 and place one of the boxes above which number of box below plastic is above glass. And glass box does not contain glass box does not contain odd number of balls. Clear? That means glass box must be even number. Now glass box even number, glass box does not contain even number. Hence glass box మనకి ఎంత రావాలి చెప్పండి? Even. Then glass box does not contain odd number of balls. Hence glass cannot be in these 2 places because it must contain even number. Even number ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి here it must be glass. Clear? If it is glass here, glass is second. Number of as many racks above. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి అనేది as many racks above glass below gold. And above glass how many racks? 1. Below gold there must be exactly 1. కనుక ఇక్కడ గోల్డ్ ఉండాలి. క్లియర్? నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోల్డ్ హియర్, ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఈస్, మా ఇంకా మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి ఐరన్. ఐరన్ మస్ట్ బి హియర్. చూడండి ఎంత సింపుల్ ఉందో.
ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ రిడెండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ ఆల్. దెన్ హోప్ యూ హ్యావ్ గాట్ దిస్ వన్. మా ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ది వేకెంట్ పెట్టడంలోనే ఉంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ డిఫికల్ట్ ఎట్ ఆల్. ఇది కానీ మీరు క్యాచ్ చేసి ఉంటే ది ఎంటైర్ సెట్ విల్ బి మచ్ మచ్ ఈజియర్. మా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు ఎగ్జామ్లో, ఎందుకంటే లాజిక్ బేస్డ్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇజంట్ ఇట్? ఈజ్ ద క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది మనం ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే మోడల్ కన్నా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది, ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ వన్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఇంతకుముందు ఆ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ కండిషన్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నారా, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ పీపుల్. దెన్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. అమ్మా చెప్పండి, హౌ మెనీ బాల్స్? ఎస్ క్విక్. హౌ మెనీ బాల్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ఐరన్ బాక్స్? అమ్మా ఐరన్లో ఎన్ని బాక్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. క్విక్, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ ఎవ్రీవన్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. మా సొల్యూషన్ మొత్తం ఇచ్చాం కాబట్టి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇక్కడ. Iron box there are 63. 63 that is given in choice 4. Then next one please. And which among the boxes is an empty one? My empty box ekkada, empty rack. Which rack is empty? Which rack is empty here? No, first rack is empty. First, that is choice 2. Next one. What is the sum of the balls kept in the boxes which are kept in 6th and the 4th racks? మా 6th ర్యాక్లోని 4th ర్యాక్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క సమ్ ఎంత? నో 6th there is 105 and 4 there are 120. 120 plus 105, how much? And 225. And 225, that is choice 5. చేశారా లేదా? 225. Sum of the balls in both 4 and 6. Then next one. If all the boxes are arranged in alphabetical order from top to bottom, clear? Which box is not placed? Its change. Alphabetical order. Alphabetical order, that means according to what? According to these letters. మా letters తో బేస్ చేసుకుంటే which is and from top to bottom. From top to bottom. Top to bottom first ఏం రావాలి చెప్పండి. Now this must be fabric. Fabric తర్వాత ఏం రావాలి? G రావాలి. G తర్వాత ఏమో ఐరన్ రావాలి. F, G, next one, gold ఉంది and gold ఉంది. At the same time, gold as well as glass. కనుక ఫస్ట్ గ్లాస్ రావాలి, తర్వాత ఏమో గోల్డ్ రావాలి, isn't it? Next one is iron and gold, fabric, iron, glass. Next one, yes, P, S and W. P, S and W. Then how many boxes remain at the same? Then F is glass. Glass remain at the same place. Next one, gold. Here iron. Here plastic. Now only gold. Only gold, that is choice. Sorry, only glass. Only glass, that is choice 3. 4 out of the following means odd one out. Then tell me what is your answer. Gold. Now gold, that was there in which one? Gold was there in the 2nd. And wooden. And wooden is there on the 4. Glass, this is 7. Silver 5 and fabric it is 3. Now positions తీసుకుంటే 3, 5, 7, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 7. క్లియర్? దీంతో మనకు ఆన్సర్ అయితే ఏం రాదు. దెన్ గోల్డ్ బాక్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. దేర్ ఆర్ సమ్ 39. అండ్ వుడెన్ బాక్సెస్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 120. అండ్ గ్లాస్ బాక్సెస్, గ్లాస్లో 48. అండ్ సిల్వర్, మా సిల్వర్లో 60. అండ్ ఇన్ ఫ్యాబ్రిక్లో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 36. నౌ 36, 60, 48, 120 except gold. And in the remaining boxes, number of balls are even number. But it's here, it is odd number, that is the odd one. Hope you have followed this one. Fine. Then let's move on to the next one. The earlier 2 sessions, and we have discussed completely on critical reasoning on demand of some of the students. Again, and most of the students after that one is asked for a combination of this. Combination in the sense of puzzles undali, and next one, any types undevi cheyapani sir annaru. That is the reason we are coming out with another. Then start working on this. Puzzle has been done. Now, this is based on coding and decoding. First, go through the information. In a certain coding scheme,
Words are coded as per the following information, conditions. Condition based coding and decoding. ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి రెగ్యులర్గా వస్తుంది in one or the other mains examination. Firstly, all the vowels in the English alphabetical are coded by numbering them from 1 to 3 in ascending order. 1 to 3 in ascending order, A, E, I, O అంటే A is 1, E is 2, I is 3, and again O is 1 and U is 2, and so on. A is coded as 1, E 2, and so on. All the constants are coded in the descending order by numbering them from 7 to 1. For example, B is 7, C is 6, and so on. F is 4, and again K is 7, and so on. Clear? This is what the information given. That means with the help of condition number 1 and 1, we can able to find out the codes for each and every letter in the English alphabet. Clear? Then second one, after coding the letters as per the conditions. Condition number 1, if two different letters that appear consecutively one after the other in a word. Clear? Two different letters that appear consecutively one after the other in a word are coded by two same even digits. రెండు సేమ్ ఈవెన్ డిజిట్స్ వస్తాయి. Then the letter which appears first according to alphabetical is coded as yarn. మా ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. Third one, after coding the letters as per the given condition number 1, if a digit is immediately preceded by digit which is greater than it by 4, greater than it by what? 4, then that digit is coded as euro. Now these are the three conditions given, and based on that one you need to find out the data. Clear? మా కండిషన్ జాగ్రత్తగా రాసుకుంటారా? అండ్ ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద కోడ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. ఇప్పుడు లెటర్స్ కన్నిటికి కోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అండ్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద కోడ్స్ ఫర్ వాట్? వొవెల్స్. వాట్ ఆర్ ద వొవెల్స్ వీ హ్యావ్? A, E, I, O, U. Now for these vowels A, E, I, O, U, this is A, E, I, O, and U. Then tell me what are the codes for this. The first one is 1, 2, 3 in the ascending order, isn't it? Now A is 1, now this is 2, this is 3, again this is 1, and this is 2. 1, 2, 3 in ascending order, A is 1, E is 2, and so on. Then all the consonants are in descending order. Now we need to write down the consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Then how many? 3, 6, 9, 10, 13, 16, 16, 21. For all this, what are their codes? The codes are written in the descending order from 7 onwards, 7 to 1. Now starting with 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Again, make an example కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. B is coded as 7 and so on. F is, K is coded as 7. And next cycle starts with what? K. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next one, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now these are the codes for each and every letter, vowels and consonants. Then condition number 2. Now according to condition number 2, what is the information we have? Now చూడండి condition number 2 లో, after coding the letters as per the given condition number 1, if two letters that appears consecutively one after the other in a word are coded by same even digits. That means condition number 2, same consecutive, same even digits, same even digits were repeated. Then then the letter which appears first, then first letter must be coded as what? Yarn. ఇది ఒక కండిషన్. మా రెండు లెటర్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు రెండు లెటర్స్కి సేమ్ ఈవెన్ నెంబర్ వస్తాయి, పక్క లెటర్స్కి ఈవెన్ నెంబర్ వస్తాయి, సేమ్ ఈవెన్ లెటర్, సేమ్ ఈవెన్ నెంబర్. అప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఆ రెండిట్లో ఫస్ట్ లెటర్ని యాన్తో రిప్రజెంట్ చేయండి అని అన్నాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్? కండిషన్ నెంబర్ 3, if a digit is immediately preceded by digit preceded by what? Digit preceded by digit, and is greater than it by 4. Now 4 అంటే D and D plus 4 డిఫరెన్స్ కనుక ఫస్ట్ డిజిట్ కన్నా సెకండ్ డిజిట్ 4 తక్కువ ఉంటాయి. దెన్ ద డిజిట్ ఈజ్ కోడెడ్ విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ బై 4, దెన్ ద డిజిట్ గ్రేటర్ బై 4 అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ మస్ట్ బి కోడెడ్ విత్ euro. Now these are the three conditions given. Then according to this one,
then try to work out question number 1 in this. మా ఇచ్చిన 3 కండిషన్స్ అయిపోయినాయి కదా. Then now here this is the code given. According to this code, tell me what is the answer. €6, hence decoding. Kanka for each and every word you need to find out the codes. Clear? Shravani, good. Bharat, good. Now transform అనే word ఉంది. Now for this word transform you need to find out the code. Transform కి కోడ్ ఏమవుతుందో ఒకసారి చూడండి. Now for this transform T కి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి. The code for T is 6. R ఏమైంది? R is 1 and A కి 1. N కి కోడ్ ఎంత చెప్పండి. The code for N is what? 4 and S కి కోడ్ S is 7. F కి కోడ్ F is 4, isn't it? O R M and O is 1. R కి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎంత చెప్పండి. 1. M కి R is 1 and M. L 6 అయింది కాబట్టి M must be 7. నా ఇది మనకి కోడ్. దీంట్లో మనం ఇప్పుడు కండిషన్స్ అప్లై చేయండి. నా ఇఫ్ యూ అప్లై ద కండిషన్స్ హియర్, then what will be the code for which are the following? Now in this code, సేమ్ ఈవెన్ డిజిట్స్ పక్క పక్కన ఎక్కడ లేవు మనకి, అవునా కదా. అండ్ దట్ కండిషన్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. దెన్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్. దెన్ దీనికి డి కన్నా ఇది ఏమి ఉండాలి? మినిమం 4, isn't it? Digit is preceded by digit which is greater than it by 4. Greater than it by how much? By 4. And 4 కన్నా ఎక్కువ, 4 or more than 4. 1 and 6, isn't it? 1 and 6. Then what is the code we have? And the code for this one, follow here another. And the code for this one is so much? And euro. Then A is 1. After coding as per the conditions, if a digit is immediately preceded by digit which is greater than it by 4, then this digit is preceded by this one which is greater than 4, then that digit means digit immediately preceded by, and that digit will be coded by what? Euro. అందుకు ఇక్కడ euro వస్తుంది. క్లియర్? మా ఏ డిజిట్ చెప్పండి. ఈ డిజిట్ కన్నా ముందు డిజిట్ పెద్దది ఉంది కాబట్టి ఈ డిజిట్ మనకి యూరో రావాలి అని అన్నాడు. క్లియర్? అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఫార్మ్, ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ వీ హ్యావ్? అండ్ 117. ఇందులో 4 and 7 ఇక్కడ 1కి 4కి కనుక దిస్ ఈజ్ అగైన్ రిలేటెడ్ బై యూరో. అర్థమవుతుందా? అండ్ €6 147 and 7 and 4. S value ఎంత చెప్పండి. S is 7 and F is how much? F is 4. Here the difference is only 3. Then O and O ఏమవుతుంది చెప్పండి. O is 1. 1 కన్నా 4 ఉంది కాబట్టి then it must be euro. Clear? Then next one please. And clarity. మా ఫస్ట్ ఇది సింగిల్ వర్డ్స్ చేయండి. M value 5. అచ్చా, M value is how much? 5. Good. M value ఇంతకుముందు 5 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడేమో R ఏమో 1 ఉంది. Now the difference is how much? 1, isn't it? 5 will be done. మా నెక్స్ట్ 57 చెప్పండి. Now clarity. What is the code to the word clarity? Yes, make it fast. Clarity. Now in this word clarity, CLERITY. Now C ki code ఎంత చెప్పండి. What is the code to this word C? C ki ఏమో 6 వస్తుంది. And L ki ఏమైంది? 6 వచ్చింది. 6 and 6. And 6 and 6 condition number 2. And CLA is 1. R is also 1. And I value that is 3. And T value that is 6. And Y value, Y ఎంత చెప్పండి. WX2. Y is 2. Then ఇక్కడ చెప్పండి. Now this is the code. ఈ కోడ్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? Now to this code, tell me your answer here. 6 and 6. And consecutive same even digits. First letter must be written as yarn. కనుక దీనికి కోడ్ ఏమవ్వాలి? Yarn is the first one. Then yarn 6. Then 1 and 1. And 1 and 1. 1 and 1. మరి ఇక్కడ చూడండి. 1కి 6కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి. 1 and 6. The difference is 5.
కనుక ఈ డిజిట్ని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏని ఇప్పుడు ఎంత అవ్వాలి యూరో. దట్ మీన్స్ బోత్ ద కండిషన్స్ వర్ యూజ్ ఇన్ దిస్ 1362 అండ్ యాన్ 6 యూరో యాన్ 6 యూరో 136. మరి 2కి 6కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 4 ఉంది కనుక 2ని ఏమైపోయింది 2 మళ్ళీ యూరో అవ్వాలి. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? చాయిస్ 3 is the answer. Got this? Choice 3. Hope you have got this one. Fine. Now there are some 2 more questions on this one. Already మీకు లాజిక్ అంతా తెలిసింది కాబట్టి there is no necessity in discussing all these questions. ఇంకో 3 questions ఉన్నాయి and this is about coding. Then now another type of questions let us discuss here. Now today we are running out of time and syllogisms. I will discuss 2 questions based on this syllogism. Yes, try to work out this one. Logically follows. Quick syllogism, go through this. And then coming back to this, no fan is door. Tell me how many of you have done this one? No fan is door. Now this is fan and this is door. No intersection between fan and the door. And only a few doors are chairs. Only some of the doors are chairs but not all. Some doors are chairs but not all. This entire door is not a part of chair. Only some doors but not all. Clear? Then next one, some chairs are tables. Now these are the chairs that are tables and no table is a clip, no intersection between table and a clip. This is the basic diagram, chair. Then coming to the first conclusion. What is the first conclusion we have? Some chairs are not clips. Some chairs are not clips. My chair ikkadundi, clip ikkadundi. As of now, some chairs are not clips అనేది true అయింది. అది 100% ట్రూ అవునా కదా మనం తర్వాత చెక్ చేయొచ్చు. దెన్ సమ్ క్లిప్స్ ఆర్ నాట్ చైర్స్ అని. క్లిప్ ఇక్కడ చైర్ ఇక్కడ అది కూడా 100% ట్రూ బికాజ్ నో చైర్ ఈజ్ ఎ క్లిప్, నో క్లిప్ ఈజ్ ఎ చైర్. సమ్ చైర్స్ ఆర్ నాట్ క్లిప్స్ ఈజ్ ట్రూ, సమ్ క్లిప్స్ ఆర్ నాట్ చైర్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, నో డోర్ బీయింగ్ చైర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. మా డోరు చైర్ మనకి కలవడం లేదు, అది పాసిబుల్ ఉంది. డోర్ అండ్ చైర్ ఆర్ ఆల్రెడీ కంబైన్డ్ హియర్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. క్లియర్? Then next one. What is the next one we have? And all tables can be fans. Tables and fans అవ్వచ్చు. Tables and fans అవ్వాలంటే and table మొత్తం ఫ్యాన్ అంటే ఇలా అవ్వచ్చు కదా? Yes. Hence fourth one is possible. Hence out of this and 1, 2 and 4. Then coming to the first two. The first two are what? First two are negative conclusions. మన నెగిటివ్ conclusions కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ చేయడం ట్రై చేయాలి. మరి ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఏం అవ్వాలి చెప్పండి? Then first one, some chairs are not clips అంటే all chairs are clips అని రావాలి. All chairs are clips, chairs అన్ని క్లిప్లోకి రావాలి. చైర్స్ అన్ని క్లిప్ అంటే ఇలా రాయాలి. మరి ఇలా మనం క్లిప్ రాస్తే చైర్స్ అన్ని క్లిప్ అయింది, ఫైన్. కానీ అదే టైంలో నో టేబుల్ ఈజ్ క్లిప్ అనేది ఫాల్స్ అయిపోయింది. స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? ఇన్వాలిడ్. Invalid means alternate diagram cannot be drawn. That means the first conclusion cannot be false at least once. My first conclusion ఏదైతే ఇప్పుడు ట్రూ అయిందో దాన్ని ఫాల్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏ ఒక్క కేసులో కూడా అది ఫాల్స్ అవ్వలేదు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ 100% is definitely true. Then coming to the next one, second. Some clips are not chairs అన్నాం.
మా సమ్ క్లిప్స్ ఆర్ నాట్ చైర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, ఆల్ క్లిప్స్ ఆర్ చైర్స్ అని చెప్పాలి. క్లిప్స్ అన్ని చైర్స్లో కంటే క్లిప్ ఇక్కడ రావాలి. మా క్లిప్ ఇందులోకి రావచ్చు కదా, టేబుల్తో కలవకుండా క్లిప్ రావచ్చు. అంటే ఏం ప్రూవ్ చేసాం, ఆల్ క్లిప్స్ ఆర్ చైర్స్ అని చూపించాం కాబట్టి సమ్ క్లిప్స్ ఆర్ నాట్ చైర్స్ అనేది ఫాల్స్ అయిపోయింది. అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్, 1 and 4. 1 and 4, that is choice 3. Clear? And those who have given 3 as your answer, that is definitely true. Then coming to the next one. Yes, try to work out this question. Yes, Lohit, some not. Yes. Then Lohit, in the earlier sessions you already discussed about sum not in the statement. Sum not గురించి ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అది మీరు రెగ్యులర్గా వచ్చి ఉంటే ఈ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయాయి. మధ్యలో వచ్చి ఒక్కొక్క డౌట్ అడుగుతుంటే పాత ఎక్కువ ముందుకు వెళ్ళాం. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ యు ఆర్ డైలీ ఫాలోయింగ్ దెన్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ రెగ్యులర్లీ, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్. ఈరోజు నువ్వు కూర్చో నీకు డౌట్ అడిగి, మళ్ళీ 4 రోజుల తర్వాత ఇంకో కొత్త అబ్బాయి వస్తాడు, వాడు మళ్ళీ సమ్ నాట్కి అడుగుతాడు. క్లియర్? మళ్ళీ వారం రోజుల తర్వాత ఇంకొకరు వచ్చి మళ్ళీ సమ్ నాట్ అడుగుతాడు. ఇలా మీరు మధ్యలో వచ్చి అడగడంతో ఏమవుతుందంటే పాత వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ మనం కవర్ చేయడం కుదరట్లేదు. గాట్ దిస్ పాయింట్? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్. నో దీస్ ఆర్ ద క్యాట్స్ దట్ ఆర్ బ్యాట్స్. All bats are what? All bats are hats. All cats are bat. All bats are hat. Only a few hats are rats. కొన్ని హ్యాట్స్ మాత్రమే ర్యాట్స్ అవుతాయి, అన్నీ కాదు. కొన్ని హ్యాట్స్ మాత్రమే ర్యాట్స్ అవుతాయి, అన్నీ కాదు. అర్థమైందా? దెన్ నో ర్యాట్ ఈజ్ మ్యాట్. ర్యాట్ అండ్ మ్యాట్. నో ర్యాట్ ఈజ్ మ్యాట్. ర్యాట్ అండ్ మ్యాట్. అర్థమైందా? దెన్ సార్ ఫుల్లీ సిలాజమ్స్ అమ్మ, ఇది బేసిక్స్ చెప్పే క్లాసెస్ కాదు ఇవి. దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంటెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్. ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మీరు బేసిక్స్ అన్నీ థరోగా ఉండుంటే అప్పుడు ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్. ఇక్కడ కూడా వచ్చి ఇంకా మనం బేసిక్సే నేర్చుకోవాలనుకునేది నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. దెన్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్. క్యాట్ ఇక్కడ, ర్యాట్ ఇక్కడ, ఫాల్స్. నో మ్యాట్ ఈజ్ బ్యాట్. మ్యాట్ టు బ్యాట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ట్రూ అయింది. No hat being rat is a possible. No hat being rat. Hat to rat కలవకుండా ఉండేది పాసిబుల్ అవుతుంది అని అన్నాడు. అవుతుందా? నో. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ నాట్. దెన్ ఆల్ ర్యాట్స్ కెన్ బి క్యాట్స్. ర్యాట్స్ అన్ని క్యాట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అని అడిగాడు. దెన్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్. ఇది మనకి పాసిబిలిటీ. ఆల్ ర్యాట్స్ కెన్ బి క్యాట్స్ అన్నాడు. ర్యాట్స్ అన్ని క్యాట్స్ అంటే ర్యాట్స్ అన్ని ఇందులోకి రావాలి చెప్పండి. ఇందులోకి రావచ్చో రాకూడదు మాట్లాడాలి. ఎస్ మనం చెప్పాలి. ర్యాట్స్ అన్ని క్యాట్స్లోకి రావచ్చా రాకూడదా? క్విక్, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్. ఈ ర్యాట్స్ అన్ని క్యాట్స్ ఇందులోకి రావచ్చు. వచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి ఇక్కడ మనం ఏంటి, ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ హ్యాట్స్ ఆర్. ఇప్పుడు కూడా సమ్ హ్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అంటున్నాం, బట్ నాట్ ఆల్. ఇలా మనం ర్యాట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా ఇవన్నీ ఏమైపోయాయి, హ్యాట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ర్యాట్స్ ఓన్లీ. అండ్ నవ్ ఆల్సో ఓన్లీ సమ్ హ్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ బట్ నాట్ ఆల్. ఫాలో అయ్యారా లేదా? కనుక
ర్యాట్స్ ఇందులోకి రావచ్చు, కానీ మొత్తం హ్యాట్ ర్యాట్లోకి వెళ్ళకూడదు. అర్థమవుతుందా? హెన్స్ ఆల్ ర్యాట్స్ కెన్ బి క్యాట్స్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మా సెకండ్ వన్ నెగిటివ్ కంక్లూజన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి అది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఏం చెప్పాలని చెప్పండి. మన నెక్స్ట్ అది ఫాల్స్ అవ్వాలి అంటే దెన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేట్. నో మ్యాట్ ఈజ్ బ్యాట్ ఫాల్స్ అంటే సమ్ మ్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్ ఇలా తీసుకురావచ్చు. కనుక ఇది ఫాల్స్ అయిపోయింది. అండ్ నో సమ్ మ్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్, సమ్ మ్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్ ఇందులోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అయిపోయింది. అండ్ సో ఓన్లీ 4 ఫాలోస్, ఓన్లీ 4 దట్ ఈజ్ చాయిస్ 4. అర్థమైందా? ఓన్లీ 4 దట్ ఈజ్ 2 and 4 ఎవరో చెప్పారు. మా 2 and 4లో ఏమేమి చెప్పండి. సెకండ్లో నో మ్యాట్ ఈజ్ బ్యాట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేసా, ఇక్కడ తీసుకొచ్చా. ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఏమైపోయింది, సమ్ మ్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ట్రూ అయింది. సమ్ మ్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ట్రూ అయితే నో మ్యాట్ ఈజ్ బ్యాట్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. కనుక సెకండ్ కంక్లూజన్ కెన్ బి ఫాల్స్ అట్లీస్ట్ వన్స్. ఒక్కసారి ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి 100% డెఫినెట్లీ ట్రూ. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? అండ్ ఓన్లీ 4 దట్ ఈజ్ చాయిస్ 4. Clear? And this is all for today. Thank you for your participation. In another 10 minutes, we are going to start webinar on banking and its preparation. Webinar is going to start in another 10 minutes sharply at 8 o'clock. Please stay tuned to this one. మొక్క 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెబినార్ స్టార్ట్ అవుతుంది 8 o'clock. 8 o'clock వెబినార్లో యూ నీడ్ టు బి పార్టిసిపేట్. అక్కడ మీరు డౌట్స్ అన్నీ అడగచ్చు. క్లియర్? It's a golden opportunity for each and everyone to express your doubts in that webinar. And so please stay tuned to that webinar. Thank you one and all.